ఫ్రెండ్స్, సివిల్ ఇంజినీరింగ్‌లో ఏన్షియంట్ నుండి మోడర్న్ వరకు ఒక న్యాచురల్ కన్‌స్ట్రక్షన్ మెటీరియల్ యూజ్ చేస్తున్నారు. అది టింబర్. బ్రిడ్జెస్, డోర్స్, ఫర్నిచర్, రైల్వే స్లీపర్స్, స్కాఫోల్డింగ్ ఎవ్రీవేర్ టింబర్ మనకి కనిపిస్తుంది. ఈ వీడియోలో మనం టింబర్ స్ట్రక్చర్, ప్రాపర్టీస్, డిఫెక్ట్స్, సీజనింగ్, ప్రిజర్వేషన్, ఐఎస్ కోడ్స్, యూజెస్ అన్నీ ఈజీగా తెలుగులో ఎగ్జామ్ పాయింట్ ఆఫ్ వ్యూలో చూద్దాం. ఫస్ట్ వన్, డెఫినేషన్ ఆఫ్ టింబర్. టింబర్ అంటే కట్ అండ్ సీజన్డ్ వుడ్ ఫ్రమ్ ట్రీస్ యూజ్డ్ ఫర్ కన్స్ట్రక్షన్ పర్పస్ అని డెఫినేషన్. ఫ్రెష్గా కట్ చేసిన వుడ్ని లాగ్ అంటారు. సీజనింగ్ తర్వాత యూజ్ చేసేది టింబర్. నెక్స్ట్, స్ట్రక్చర్ ఆఫ్ టింబర్. టింబర్లో 2 పార్ట్స్ ఇంపార్టెంట్. ఫస్ట్ వన్, సాప్ వుడ్. అవుటర్ లైట్ కలర్డ్, సాఫ్ట్, లెస్ డ్యూరబుల్. సెకండ్ వన్, హార్ట్ వుడ్. ఇన్నర్ డార్క్ కలర్డ్, స్ట్రాంగ్, డ్యూరబుల్. కన్స్ట్రక్షన్లో మెయిన్లీ హార్ట్ వుడ్ యూస్ చేస్తారు. నెక్స్ట్, ప్రాపర్టీస్ ఆఫ్ గుడ్ టింబర్. గుడ్ టింబర్కి కావాల్సిన ప్రాపర్టీస్: స్ట్రాంగ్ అండ్ డ్యూరబుల్, ఫ్రీ ఫ్రమ్ నాట్స్ అండ్ షేక్స్, హై రెసిస్టెన్స్ టు ఫంగస్ అండ్ ఇన్సెక్ట్స్, సీజన్ ప్రాపర్లీ, నో ఎక్సెస్ మాయిశ్చర్, ప్లెజెంట్ అపియరెన్స్, కలర్ అండ్ గ్రెయిన్. నెక్స్ట్, సీజనింగ్ ఆఫ్ టింబర్. సీజనింగ్ అంటే టింబర్ నుండి మాయిశ్చర్ రిమూవ్ చేయడం, సో దట్ ష్రింకేజ్, వార్పింగ్, డీకే అవ్వకుండా ఉంటుంది. మెథడ్స్ ఆఫ్ సీజనింగ్: న్యాచురల్ సీజనింగ్, ఎయిర్ డ్రైయింగ్ అంటారు. కిల్డ్ సీజనింగ్, స్టీమ్ ఛాంబర్లో చేస్తారు. కెమికల్ సీజనింగ్ అండ్ ఫైనలీ ఎలక్ట్రికల్ సీజనింగ్. నెక్స్ట్, డిఫెక్ట్స్ ఇన్ టింబర్. ఎగ్జామ్లో డిఫెక్ట్స్ ఇంపార్టెంట్. న్యాచురల్ డిఫెక్ట్స్: నాట్స్, షేక్స్, ట్విస్టెడ్ ఫైబర్స్. డ్యూ టు సీజనింగ్ వల్ల వచ్చే డిఫెక్ట్స్: వార్పింగ్ అండ్ క్రాకింగ్. నెక్స్ట్, డ్యూ టు ఇన్సెక్ట్స్: టెర్మైట్ అటాక్, ఫంగల్ డికే, బ్లూ స్టెయిన్, డ్రై రాట్. నెక్స్ట్, ప్రిజర్వేషన్ ఆఫ్ టింబర్. ప్రిజర్వేషన్ మెథడ్స్ చూద్దాం. ఫస్ట్ వన్, అప్లయింగ్ తార్, పెయింట్ అండ్ వార్నిష్. కెమికల్ ప్రిజర్వేటివ్స్: క్రెసోట్ ఆయిల్, ఏఎస్సియు ట్రీట్మెంట్. థర్డ్ వన్, సీజనింగ్ ప్లస్ ప్రాపర్ స్టోరేజ్. Next, IS codes related to timber. IS 287 recommendations for timber seasoning. IS 1708 methods of testing timber. IS 303 plywood specifications. IS 401 preservation of timber. Next, uses of timber and wood products. Timber uses చూద్దాం. Structural works, beams, posts and trusses. Furniture and doors, railway sleepers, scaffolding and formwork, wood products like plywood, particle board, fiberboard. ఫ్రెండ్స్, టింబర్ చాప్టర్లో మనం డెఫినేషన్, స్ట్రక్చర్, ప్రాపర్టీస్, సీజనింగ్, డిఫెక్ట్స్, ప్రిజర్వేషన్, ఐఎస్ కోడ్స్ అండ్ యూజెస్ చూసాం. ఈ టాపిక్ ఎగ్జామ్లో డైరెక్ట్గా 3 to 5 మార్క్స్కి వస్తుంది. నెక్స్ట్ వీడియోలో మనం పెయింట్స్, వార్నిషెస్ అండ్ డిస్టెంపర్స్ చూద్దాం. ఈ వీడియో నచ్చితే లైక్ చేయండి, షేర్ చేయండి అండ్ సబ్స్క్రైబ్ చేసుకోండి. థ్యాంక్ యూ ఫర్ వాచింగ్.